In the science second, chapter number 4th, Enviornmental Management. In this chapter, we are going to learn about the ecosystem, environment and ecosystem, environment conservation, environment management, and the biodiversity hotspots. Now, first we are going to learn about the ecosystem, a review, and the relationship between the environment and the ecosystem. In this video, we are going to learn only these 2 points. पर्यावरणीय व्यवस्थापन विज्ञान 2 मधील 4थं प्रकरण. यामध्ये आपण परिसंस्था त्याचा एक रिकॉल करणार आहोत, पुनरावलोकन म्हणतो आपण त्याला. पर्यावरण व परिसंस्थाचा संबंध काय असतो, पर्यावरण संवर्धन काय असतं, पर्यावरण संवर्धन आणि जैवविविधता, जैवविविधतेची संवेदनक्षम क्षेत्रे, हॉटस्पॉट्स म्हणजे संवेदनक्षम क्षेत्रे. तर आपण या व्हिडिओमध्ये आपण इकोसिस्टीम म्हणजे परिसंस्था आणि पर्यावरण यांचा कसा संबंध असतो तो भाग आपण पाहणार आहोत. In previous standard, we learned about the ecosystem and their different components and the types of the consumers and the classification, means the criteria for their classification, the relationship between the lake and the birds on the tree. Do you know about very well? What is the difference between the food chain and the food web? See, there is a food chain, and in the book there are the pictures, and you want to write the name of that pictures. There is a plants, and then it's the grasshoppers, second one, frog, snake, eagle, and microorganism. This is the food chain. All components are dependent to each other. Means microorganisms are depend on the eagle's death. Eagle is survive due to the snakes. The snakes survive due to the frog. Frog due to the grasshoppers. And grasshoppers consume the plants. Like this. This is the food chain. In all components, if there is any one component is not present or not useful, then the food chain may be disturbed. In the ecosystem, we learn about the ecosystem, the biotic and abiotic factors. Ecosystem is formed by the biotic and abiotic factors and their interactions with each other. They play these factors play the very important role in the ecosystems. Means producers like plants and are the very important. Means producers are plants, herbivorous, like the deer, goat, sheep, cattle, horse, camels, and they are feeding upon the producers. Means they are depend on the producers, means plants. As well, the predators like lion, tiger, the big animals, which are which are dependent on these herbivores. Means this is the food chain. And overpopulation of the herbivores are also controlled or prevented due to these predators. It is the important role. The question may arise in our mind that whether the caterpillars, termites, insects in dung are the useful? Yes, they are also useful, and they are the responsible for cleaning the environment.
Now we learn the ecosystem by this chart: biotic, abiotic and biotic components. This is the chart given in your notebook on the page number 37, and it is answers like this. अबायोटिक, ज्याला आपण अजैविक घटक असं म्हणतो, जैविक घटक असं म्हणतो. In the abiotic factors there is a physical factors, ज्याला आपण भौतिक घटक असं म्हणतो, आणि मग इकडे येईल उत्तर केमिकल फॅक्टर्स. In the physical factors there are the air, water, vapors, minerals, soils, sunlight. This is all are the physical factors which are important for the ecosystem. In the chemical factors there are the nutrients, minerals which are by the components related to that physical factors. Means nutrients and minerals are also divided into the organic substance and inorganic substance. Means hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, iron, sodium, potassium. These all are the inorganic factors which are the need for the ecosystem. Here the protein, carbohydrates and fats, organic substances. Here you have to write organic substances. Here write nutrients and minerals. And due to that it is essential for the all we are the humans also need of these organic substances. Look at this biotic factors: ऑटोट्रॉपिक्स अँड हेट्रोट्रॉपिक्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण स्वयंपोषी असं म्हणतो आणि ह्याला परपोषी असं म्हणतो. प्रोड्युसर्स म्हणजे उत्पादक, ॲनिमल्स प्राणी, डिकॉम्पोजर्स म्हणजे आपण ज्याला विघटक असं म्हणतो. उत्पादन करणारे म्हणजे काय, कसलं उत्पादन होतं, तर इथे काय येणार उत्तर, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्युसर्स. Animals like deer, hawk, tigers, all types of the animals, you should write here the name of the animals. And decomposers, it is a microbes, we called as a microbes, microorganisms. And these are heterotropics, are animals are divided into 3 groups: primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. म्हणजे तृतीयक भक्षक. कंझ्युमर्स म्हणजे काय, भक्षक. प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक आणि तृतीयक भक्षक. अशा पद्धतीने ह्या संपूर्ण इकोसिस्टीम, ज्याला आपण मराठीमध्ये परिसंस्था असं म्हणतो, परिसंस्थेचा आपण आत्तापर्यंत थोडासा हा भाग पाहिला की ज्याच्यामध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर्सची इंटरॅक्शन्स म्हणजे त्यांच्यामध्ये आंतरक्रिया ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही आंतरक्रिया जर झाली असेल म्हणजे तरच ते आपल्याला संपूर्ण त्याची जी फूड चेन आहे ती टिकून राहत असते आणि त्याचाच आपण आपल्या सिस्टीममध्ये तरच आपण टिकून राहू शकतो. त्याचे काही लेवल्स आहेत, तुम्ही त्याचा अभ्यास पण केला असेल तर त्या असे काही प्रश्न आपल्याला पुस्तकात सुद्धा विचारले जातात. याच मुद्द्यावर आधारित असणारा त्यांनी एक मुद्दाही दिलेला आहे की साऊथ इंडियामध्ये म्हणजे भाताची शेतीमध्ये बेडूक असतं, ग्रॉस हॉपर्स तिथे जगत असतात. ग्रॉस हॉपर्सची संख्या नियंत्रणासाठी तिथे फ्रॉगसुद्धा असतात. त्या फ्रॉग्सचं नियंत्रण करण्यासाठी तिथे स्नेक्ससुद्धा असतात त्या शेतांमध्ये. आणि स्नेक्स असतील आणि ते त्या संपूर्ण याच्यामध्ये त्या फ्रॉग्सवर ते अवलंबून असतात. आणि अशा पद्धतीने त्या साऊथ इंडियामधील शेतांमध्ये ह्या सिस्टीम असतात. जर प्रश्न असा येतो, इफ फ्रॉग पॉप्युलेशन डिक्लाइन्स ऑल ऑफ द सडन, जर तिथे फ्रॉगची जर संख्याच रोडावली,
कमी झाली पॉप्युलेशन म्हणजे लोकसंख्या आपण म्हणतो, तर ते त्याचे इफेक्ट काय होणार, तर त्या क्रॉपवर सुद्धा इफेक्ट होऊ शकतो. व्हॉट विल द इफेक्ट ऑन द पॅडी क्रॉप्स, तर त्याच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकेल. कारण काय होईल, ग्रॉसहॉपर्सची संख्या वाढेल आणि ते क्रॉप खातील. त्यानंतर त्यांना संपवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा स्नेक पण राहू शकणार नाही. तर अशा पद्धतीने ते सगळं डिक्लिनेशन हे होत जाईल. म्हणून एकमेकांवर ते अवलंबून आहे. तर आपल्याला आता आपण बघूया यानंतर एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय. नाउ we are going to learn about the environment. What is the environment and what is included in the environment? Environment is a broad concept actually. The physical, chemical and the biological factors affecting the living organism. Physical, chemical, biological factors affecting the living organism in any possible way. It's collectively called as an environment. ही एक व्यापक संज्ञा मानली जात असते. एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरण. व्यापक म्हणजे त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी त्याच्यात सामावलेल्या आहेत. आपल्या सभोवती असलेल्या जे भौतिक, फिजिकल म्हणजे काय, भौतिक, रासायनिक आणि जैविक या घटकांनी मिळून पर्यावरण बनत असतं. तर थोडक्यात सांगायचं म्हणजे पर्यावरण म्हणजे सभोवतालची परिस्थिती की जिच्यामध्ये अनेक सजीव, निर्जीव, नैसर्गिक आणि मानव निर्मित घटकांचा समावेश होतो. मीन्स इट्स इन्क्लूड द मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नॅचरल अँड आर्टिफिशियल फॅक्टर्स. आर्टिफिशियल म्हणजे काय, मानव निर्मित. आर्टिफिशियल म्हणजे काय, कोणी तरी बनवलेलं असतं आणि त्याचा परिणाम हा पर्यावरणावर होत असतो. म्हणजे आपण म्हणतो की लोकसंख्या वाढत गेली, तर लोकसंख्या वाढल्यामुळे घरांची संख्या वाढली, तर जंगल कमी झालं, जंगल कमी झालं तर प्राण्यांची राहण्याचा जो अधिवास आहे तो संपत चालला. तर अशा पद्धतीने एकमेकांवर हे सराउंडिंगच्या सभोवताली आपण जगत असताना हे पर्यावरणावर एकमेकांवर अफेक्ट्स करत असतात आणि यांची जी आंतरक्रिया आहे तीच महत्त्वाची. देर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द एन्व्हायरमेंट, नॅचरल अँड आर्टिफिशियल. नॅचरल means the one environment type is a natural. Air is a components of the environment. If there is no air, no atmosphere, no water, no land, what will happen? There is a continuous interactions occur between biotic and abiotic factors. There is some abiotic factors. And artificial means these are the artificial environment factors that is directly and indirectly affecting the natural environment. This is the natural. Air natural, atmosphere is a natural, water is a natural, lands also natural, and it is a directly indirectly affected. Means we are polluted the air, we are polluted the atmosphere due to our, as we are going to the progress in a various factories and other parts. Due to that the atmospheres become the polluted, and water also, the lands also. Due to that this is the affecting the environment. Basically environment consists of the two basic factors, biotic and abiotic factors. Now due to that, it is a form the ecology, the science that deals with the study of interaction between the biotic and abiotic factors of environment. अशा पद्धतीचं आपण ज्याला म्हणतो की एक शास्त्र किंवा विज्ञान की ज्यामध्ये आपल्याला म्हणता येईल की परिसंस्थेचा जो आपल्याला भाग म्हणतो, पर्यावरणातील जैविक आणि अजैविक घटक यांच्यातील आंतरसंबंधाचा जो अभ्यास आपण ज्याला म्हणतो त्याला शास्त्रास म्हणतो, त्याला परिस्थितिकी असं म्हणतात. इकॉलॉजी म्हणजे काय, परिस्थितिकी आणि परिसंस्था यांच्यामध्ये फरक आहे. परिस्थितिकी काय असतं की तो एक अभ्यास आहे पर्यावरणातील जैविक आणि अजैविक घटकातील आंतरसंबंधाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रास. दॅट इज द इकॉलॉजी. मीन्स द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टीम, स्टडी ऑफ द एन्व्हायरमेंट, and due to that the all factors are the we are the going to study. And the ecosystem ची definition इथे दिलेलं आहे. The basic functional unit used to the study the ecology is called as a ecosystem.
तर या परिस्थितिकीचा अभ्यास करण्यासाठी जे मूलभूत कार्यात्मक एकक वापरलं जातं, मूलभूत म्हणजे इट इज बेसिक, सगळ्यात लहानातलं लहान ते एकक वापरलं जातं. युनिट्स अर्थातलं काय असतं की त्याचे परिमाण आहे, त्यास परिसंस्था असं म्हणतात, इकोसिस्टीम. तर आपण हा परिसंस्थेचा पर्यावरणाचा अभ्यास तुम्ही मागील वर्षीसुद्धा केलेला आहे. तर एखाद्या पाण्याचं लहान डबकं सुद्धा एक परिसंस्था असते. आपली पृथ्वी ही सर्वात मोठी परिसंस्था आहे. एखाद्या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र व्यापणाऱ्या प्रदेशातील जैविक आणि अजैविक घटक, त्यांच्यात आंतरक्रिया, हे सर्व एकत्र येऊन परिसंस्था बनत असते. Earth is the largest ecosystem. In the brief, the biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interaction collectively constitute the ecosystem. आणि त्यालाच आपण परिसंस्था असं म्हणत असतो. तर यामध्ये आपल्याला जलचक्र, पर्यावरणामध्ये वायुचक्र, कार्बन चक्र, नायट्रोजन चक्र, ऑक्सिजन चक्र अशी सगळ्या प्रकारची जी नैसर्गिक चक्र असतात त्यांच्यामध्ये पर्यावरणाचं संतुलन टिकून राहत असतं. पर्यावरणातील परिसंस्थेतील विविध अन्न साखळ्यांमुळे हे पर्यावरण संतुलन कायम राहत असतं. इट इज द बॅलन्सिंग, एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज मेंटेन थ्रू दिस कंटिन्युअस ऑपरेशन इन व्हेरियस नॅचरल सायकल्स. And the food chains also, it is maintain a various food chains of the ecosystem. Human existence is totally impossible without the existence of the nature. Hence it is the basic responsibility of the human being to preserve the nature without disturbing its balance. मानवाने कोणत्याही प्रकारचा संतुलन बिघडू नये याची जबाबदारी घेऊन इथे वागलं पाहिजे. It is said that we have got this earth planet on lease from our future generations. आपण काय केलेले आहे, इथे आपल्या पूर्वजांकडून ही पृथ्वी आपल्याला वारसा हक्काने मिळालेली नसून ती आपल्याला पुढच्या पिढीकडून उसनवार मिळालेली आहे की तुम्ही त्याचा वापर करा आणि त्यानंतर आमच्याकडे सुपूर्त करा, योग्य त्या सुरक्षित पद्धतीने ठेवू. म्हणून आपल्याला आपल्यासाठी आणि पुढच्या पिढीसाठी याला सांभाळून ठेवण्याचं ही आपली जबाबदारी आहे, ही कदापि विसरून चालणार नाही. वी शुड नॉट फॉरगेट इट, कॉन्झर्व इट फॉर द अवरसेल्व्स अँड फॉर फ्युचर जनरेशन. तर आज आपण इथे इकोसिस्टीम, या इकोसिस्टीमचं कॉन्सेप्ट समजून पाहिला. त्यानंतर रिलेशनशिप बिटवीन द एन्व्हायरमेंट अँड इकोसिस्टीम. तुम्ही मुलांनी तुमच्या वहीमध्ये मुद्दे लिहा आणि तुम्ही अभ्यासासुद्धा. धन्यवाद.